David, where's my dad? Okay. Hello, good morning. Good morning. Boker Tov. Hi, Boker Tov. How are you all doing? Baruch Hashem. Trying to keep warm. Yeah. Yeah. I see this Shayur is mustache with somebody, but I have your text for my sister on Sunday, Hinda Bat Meir. Hinda Bat Meir? כן, בעזרת השם לעילוי נשמתה. hinda בת מאיר. יש לי עינוי נשמות אמא שלי, חמותי וסבא שלי. היורצת של סבא שלי היום, ואמא שלי וחמותי הייתה ביום ראשון. וואו. זאב דוד בן דוד קסטלמן. His yahrzeit is today. Wow. So many yahrzeit on one day. Yeah. Sometimes everything falls together. And also the Beit Midrash of Be'or Panecha is dedicates this shiur for Ilui Nishmatam Malia bat Rabbi Zev Halevi and Esther Leah bat Rabbi Meir David and Rabbi Yitzchak Tzvi ben Moshe HaKohen. ובעזרת השם לבריאות כל עם ישראל ובשורות טובות. אמן. Okay, טוב. I see June isn't connected yet. I hope things will work out over there on her computer. We'll start with our הפטרה. I just really want to say that I really thank you for wanting to do the הפטרות because I never learned the הפטרות ככה בצורה מסודרת and each time to really dive into the הפטרה and see what Chazal initiated over there for us. So I just want to say thank you. אוקיי, טוב, אז בואו נתחיל. אז אנחנו עם הפטרת פרשת יתרו. What is the main topic, of course, of פרשת יתרו? קבלת התורה. מעמד הר סיני, קבלת התורה. אוקיי? ויחנו ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב, ויחן ישראל. כאיש אחד בלב אחד. Everything that you know, that you learned during the years. This is the parasha of Kabbalat Torah, Ma'amad Har Sinai. And Chazal always try to put in a haftarah. I want you also to bear in mind that when they started reading the haftarot, there was a time that they weren't allowed to read the Torah. Okay? Not the Torah and not the Ketuvim, so they only had the Nevi'im. And that's what we're reading. So they always try to find something from the Nevi'im שמזכיר לנו, שקשור איכשהו לפרשת השבוע. And a few weeks ago, I think it was 4 weeks ago, in Parashat Shmot, Parashat Shmot is the parasha that Moshe Rabbeinu is dedicated to be our leader, to be our Navi Manhig. And if you remembered, the Haftarah was in Yirmiyahu, the dedication of Yirmiyahu Navi.
And then we talked about the similarities and difference, and it was 3 different voices in the הפטרה, לא משנה. So when we're going to check out now this הפטרה, we're going to see that it's the beginning of ספר ישעיהו, and this is the dedication of ישעיהו הנביא. And of course, we're going to ask, what do Chazal want to teach us? What are they reaching out and trying to tell us through us reading the dedication of ישעיהו הנביא במקביל, okay, as a parallel to מעמד הר סיני, to קבלת התורה. אוקיי, אז אני רוצה שתנסו לחשוב על השאלה הזאת, מה יכול להיות הקשר, מה חז"ל רוצים להגיד לנו פה בין הקדשה של ישעיהו כנביא שנקרא עליו ובין מעמד הר סיני וקבלת התורה. אוקיי, it seems like very, how do you say, fetched out? Whatever. Far-fetched. Far-fetched. Thank you. But the connection could be with the conversation between Yitro and Moshe about the Shoftim and the working with the Am Yisrael and who talks to them and everything like that. You're not very far away, אבל כן נדבר על זה בסוף השיעור. But I don't want to say anything else. If I don't say so, please remind me to pick up from what you just said, Sarah, ונוכל לפתח את זה, כי זה גם קשור. So first of all, let's read the few first psukim that you have in the הפטרה that I highlighted in yellow. I didn't mention that the הפטרה is from 3 different פרקים. Okay, it starts off in פרק in ד', it goes off to ו', then it goes off to ט', they're skipping. לאט לאט נעשה פה סדר ונבין מה הולך. אז בואו נתחיל עם הפסוקים הראשונים של הקדשת ישעיהו לנביא. בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו 6 כנפיים לאחד, וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. ואומר אוי לי כי נדמתי כאיש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי, ויעף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה במלקחיים לקח מעל המזבח, ויגע על פיו ויאמר הנה נגע זה על שפתיך, בשר עוונך בחטאתך תכופר. וישמע את קול אדוני אומר את מי אשלח ומי ילך לנו, ואומר הנני שלחני. ויאמר לך ואמרת לעם הזה, etc. This is the beginning, this is the תמונה, the little the first part of the picture of dedicating ישעיהו כנביא. This is already different from the dedication of Moshe. Moshe didn't want to go. He said, "Slach na biyad tislach," whereas Yeshayahu is willing to. נכון, and you remember Yirmiyahu? What did we say about Yirmiyahu? What did Yirmiyahu say? Yirmiyahu wasn't interested at all. אנוכי רק נער, I'm only a teenager, I'm a little boy, what do you want from me? נכון? As Becky, if you already raised that question, or that it's a parallel, that it's a difference between מעמד הר סיני and the dedication of ישעיהו, מה לדעתכם זה רומז לנו? למה זה יכול להיות דומה במעמד הר סיני? מה הייתם אומרות? אני אתן לכם רמז? Well, the slichut was for both of them. The slichut was also for Kol Am Yisrael. Okay. Not only for Moshe, but Moshe was the shaliach. He's the one that will eventually go up to Har Sinai. נכון. He already accepted the shlichut, that's it. After 7 days, he had no more choice. נכון. But over here, when we see that Yeshayahu says, I'll go, okay? חז"ל tell us שזה מקביל לכפה אליהם ההר כגיגית. במעמד הר סיני, you're probably all familiar with the midrash that says כפה אליהם ההר כגיגית, הם אמרו נעשה ונשמע, לא היה להם ברירה, when הקדוש ברוך הוא revealed himself במעמד הר סיני, עם ישראל לא יכל להתנגד. ברגע שרואים את הגדולה, ברגע שמבינים או חושבים שאפשר להבין משהו מהקדושה של הקדוש ברוך הוא, ממה שקורה פה, כפה למהר כגיגית, זה כמו שלא היה לו ברירה לישעיהו. He didn't have a different option, he had to say I'll go.
אז זה איזושהי הקבלה אחת קטנה, אבל I want to just to translate a little bit what was going on in the הפטרה, the first פסוקים, שנבין, ואז נוכל להתקדם. So let's try to understand it a little bit. So the first picture is, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. ישעיהו is describing that he goes into the היכל, into בית המקדש, or maybe היכל is more of a, symbolizes this world, את העולם שלנו, and he sees the כיסא רם ונישא, כיסא הכבוד, and ושולב is really like the end of הקדוש ברוך hu's gown, or the end of his cloak, or mantle, or כאילו שהוא לובש איזושהי גלימה גדולה, and it takes the place of the whole היכל, זה ממלא את כל ההיכל, ושוליו מלאים את ההיכל, אוקיי? נורא חשוב להבין את הנקודה הזאת, because soon we're going to ask some questions about that, okay? So ישעיהו הנביא comes to the בית המקדש, comes to the היכל, or כמסמל את העולם הזה, and he sees that הקדוש ברוך הוא sitting on a chair, כיסא רם ונישא, and his cloak fills the whole place. שרפים עומדים מעל, different angels are standing next to him, on top of him. There's a description of their wings, and even of what they say. וקרא זה אל זה, each malach or each angel, they're calling out to each other, and they're saying, kadosh, 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 Hashem tzvakot, and then the rest of the pasuk is melo kol haaretz kevodo, so we're going to want to understand what it means, okay? And then Yeshayahu Hanavi understands that this is his dedication, and he's very confused, and he's humble, and he says, ki ish tmei sfatayim anochi, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. The word תמי שפתיים, of course we have different פרשנויות. Some פרשנים say that תמי שפתיים is just like it sounds. Our שפתיים, our lips, is the place where we sin the most by speaking foul language or לשון הרע, by not saying brachot, or by eating or consuming different things that we're not supposed to be doing with our mouth. זה מקום של טומאה, השפתיים שלנו. זה גם מאוד מעניין, אולי זה גם המקום להזכיר ש I don't remember, I forgot which Chazal said it, but any place of our, first I'll say it in Hebrew and then in English, המקום של הקצוות שלנו זה המקום של הטומאה. The place of our extremities. Extremities? Like, you know, from like the ends of your, like the tips of your hand, the tips of your... דיוק, like the tips, that's why you have to cut your nails and then you have to do נטילת ידיים. The tips of our body, זה המקום של הטומאה, שהטומאה הכי נדבקת. וגם השפתיים שלנו, it's the tip of our mouth, okay? אז זה המקום של טומאה. אז ישעיהו הנביא says, how can the mouth, this טמא mouth, bring דבר השם, את כל הקדושה? איך הפה הזה שהוא טמא, איך אני יכול להיות בכזה קשר עם הקדוש ברוך הוא? חז"ל say, the different פרשנים, that say it doesn't have to really do with telling off Am Yisrael that they're saying Lashon Hara or that they're sinning. It just has to do with the fact of Yeshayahu realizing that he's a human being, and he's mortal, and he's physical, and he's materialistic, and he has different tzrachim, and it can't be that such a place of tumah will be able to לקבל את דבר השם. Okay? It reminds us also of Moshe Rabbeinu, הרל שפתיים. נכון, הרל שפתיים, אבל כאן זה במובן אחר. כן. זה מעניין, אבל זה במובן אחר. אז מה קורה? What do the מלאכים do? They take a little piece of charcoal or of coal from the מזבח, and they touch with it his mouth. Okay? And this is symbolic for like bringing a korban. What is a korban? A korban, you take a beast, you take an animal, you take something very חומרי, מגושם, לא טהור, לא קדוש, ועל ידי תהליך, על ידי הקרבה שלו, הוא הופך לקדושה.
נכון? If you think about food that you want to eat, you can eat anything you want if it's in the right time of the year, the right time of the day, אם זה עבר את הבישול הנכון וכולי, אבל לוקחים משהו גשמי, you make a ברכה, ואז אתה מעלה את זה אל הקודש. זה בעצם ההלך של הקרבה של קורבן. אוקיי? הקורבן is you take something very גשמי, something very materialistic, something טמא באיזשהו מקום, והופכים אותו על ידי תהליך, הופכים אותו לקדושה, מקרבים אותו קורבן, מקרבים, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, מתקרב אל הקדושה, מקרב אותי אל הקדושה. אותו תהליך עבר עכשיו על השפתיים של ישעיהו. This is what the מלאכים are doing. You have a mouth that is טמא שפתיים, בתוך עם טמא שפתיים, אין בעיה, we'll take care of it. And they do like הקרבת קורבן על המזבח, and now his mouth is like is dedicated to say דבר השם. השפתיים שלו, המקום הטמא הזה, עבר תהליך והוא הופך לטהור יותר. Okay, so it doesn't burn his lips. I think I know it's the vision, it's all nevuah, but נכון, אבל you know, there are colds that once they cool off, they're not hot anymore. כאילו, זה משהו סימבולי. I don't think it's like Moshe Rabbeinu that he put it in his mouth and he started to lisp or to לגמגם בגלל זה, to stutter. It's משהו יותר סמלי כזה. No, I didn't see any place that it said that because of it he had a problem speaking or anything like we know about Moshe Rabbeinu. אז כנראה שלקחו משהו מהמזבח כמשהו סמלי. אבל גם חשבתי על השאלה הזאת, אבל לא מצאתי פירוש לזה. Okay, so, okay, and then the מלאכים do that, ושר עוונך וחטאתך תכופר. And then what is the following that happens in פסוק ח'? וישמע את קול אדוני, אומר את מי אשלח ומי ילך לנו, ואומר הנני שלחני. This is a very interesting pasuk. Because if you really look into the Hebrew over here, you're going to realize that first of all, Yeshayahu can hear HaKadosh Baruch Hu talking to the other malachim. And HaKadosh Baruch Hu, what is he asking? Who should I send? מי ילך לנו? לנו, בדיוק. Who is going to represent us? And when Yeshayahu Hanavi says, send me, I'll represent us, it means that he's part of the us. It means that in a way, he's already a malach. He sees himself as an angel. He sees himself as a shaliach. Mi yelech lanu, v'yomer hineni shelachani. Send me. I'm going to go for us. Okay? Okay. So that was just like understanding a little bit of the Hebrew over here. Now let's try to compare it to Ma'amad Har Sinai. What is the main difference between Ma'amad Har Sinai, Am Yisrael having the vision of HaKadosh Baruch Hu, יש שם התגלות של HaKadosh Baruch Hu, יש שם מעמד רם ונישא מאוד מאוד גדול, אבל מה ההבדל בין מעמד הר סיני לבין ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בהיכל לישעיהו? What is the main difference that you can think of? The main difference is this is personally to Yeshayahu, whereas מעמד הר סיני כולם ראו את השכינה. נכון, בדיוק. זה הבדל מאוד מהותי, אוקיי? מעמד הר סיני, כל עם ישראל, even the children that weren't born yet, כל הנשמות של עם ישראל נכחו, כולם עמדו במעמד הר סיני, זה היה משהו גדול, מעמד לציבור. אוקיי? ויחן שם ישראל נגד ההר, אז כולם ביחד כאיש אחד בלב אחד וכולי. ופה זה ממש, it's on the contrary, it's in the היכל, it's for one person, it's a private show. How can you even compare this? נכון? So of course this comparison comes to teach us something. What would you say? What do you think? What is this comparison coming to tell us? The Ramah of Am Yisrael at the time. אוקיי, מה עוד? זה לא עונה על השאלה, אבל למה רק ישעיהו מקבל פה את הדבר הזה? יש לכם רעיונות? אז זה מאוד מאוד, זה ממש מרתק
מאוד מרגש אפילו הייתי אומרת, מה שחז"ל רוצים להגיד לנו דרך ההקבלה הזאת. Okay, this parallel comes to teach us something very, very special. And Chazal want to tell us, by putting this הפטרה over here, is that נכון, Yeshayahu was the only one to get this nevuah, to get this התגלות, okay? אבל it comes to teach us that also the התגלות במעמד הר סיני גם כן היה ליחידים, נכון? Let's look at the page that I brought you, at the end of the page, numbers 2 and 3, okay? Shira? Yeah? Also, like, I mean, it is Parshat Yitro. So, like, I know, like, it's making a comparison to Moshe. But if you think about Yitro, like, he also, like, was from a place where nobody was on board, nobody saw anything, and he made a change in life and came on board. So also through his, like, seeing into something, he also came on board to this. So it's not just Moshe, it's also who the Parsha is named for. יפה, very nice indeed, it's a beautiful idea, מאוד יפה. אנחנו נרחיב על זה בסוף, together with what Sarah said about יתרו. נחבר את הדברים האלה בסוף. אבל כאן, let's look a minute at the Ramban, and the Ramban says like this, he says, ונאמרו כל הדיברות, כולם בלשון יחיד, right? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברך את שקר. כי אם כל אחד ידבר ולכל אחד יצווה, אוקיי? כלומר, מעמד הר סיני was for everyone together, but really it's intended for each and every one of us, just like Yeshayahu in the Eichal, okay? More than that, we have also another beautiful perush that I always like to bring for the Mizmorim Teilim that we say every Shabbat, Kol Hashem B'koach, Kol Hashem Be'adar, seven different kolot of HaKadosh Baruch Hu, בכוח של כל אחד ואחד, הבחורים לפי כוחן והקטנים לפי כוחן, this is from שמות רבה, okay? כל אחד, every person that was standing in מעמד הר סיני, not only that he was commanded individually, but also in the special voice that is right and tuned especially for his ear to hear. כל אחד שומע את דבר השם באוזן שלו, ברמה שלו, ביכולת שלו, הבחורים הצעירים לפי הכוח שלהם, האנשים הזקנים לפי הכוח שלהם, the little children כל אחד לפי הכוח שלו. And then חז"ל say, נמצא בעצם שכל עם השם, כל אחד ואחד, he's a שליח. כל אחד is just like the נביא, almost like ישעיהו. נכון? מישהי אמרה את זה מקודם, אני לא זוכרת. We are all shlichim of what HaKadosh Baruch Hu gave us in Ma'amad Har Sinai, each one individual. So the Haftarah of the dedication of Yeshayahu Navi comes to remind us ולחזק את הנקודה הזאת, okay? To emphasize that thing. It's not Torah for everybody and that's it. Everyone, each is, and every, כל אחד כפרט, everyone as an individual, heard the call of הקדוש ברוך הוא, כל אחד שמע את הדיברות באוזן שלו, ביכולת שלו, okay? Okay, so now we're going to start with the problems that Chazal raise here with Yeshayahu, okay? הבנו ככה את ההתחלה של מעמד הר סיני, אבל יש פה בעיה מאוד גדולה, והבעיה הזאת מתחילה במעמד הר סיני, okay? We all know that in Ma'amad Har Sinai, Am Yisrael took a few steps backwards. נכון? וירא וינו מרחוק. They couldn't take it all in. HaKadosh Baruch Hu is speaking to them. HaKadosh Baruch Hu is revealing himself לפני עם ישראל פה, and it was just too much for them. They're only human beings. How can they take in? How can they comprehend? How can they even להיות בקשר, have a relationship with such a force that they can't understand it? It's beyond their minds to even understand what it exactly even means. Okay? On one hand, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מחויבים אליו, נכון? שנעבוד אותו. Everything that we do, every breath, every step, every word that we say should be in order to be the shaliach of הקדוש ברוך הוא. And on the other hand, כי האלוקים בשמיים ואתה בארץ. Okay? יש פה פרדוקס, it's a very big
I think paradox is a good word, June. Paradox. כאילו, יש פה, I don't like to say paradox, I just think it's one of our major problems in our world. How can we contain, how can we understand, how do we do seder, how do we do shalom between the גדולה of הקדוש ברוך הוא, that we can't understand, that we can't grasp, אנחנו לא יכולות להבין את הדבר הזה, ומצד שני, לחיות בעולם הזה ולהיות בן אדם רגיל, ולעבוד את השם, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאתגר, it's a lot of tension or opposites, okay? Or maybe we can even say it's like really two parallels that they never meet. אז יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, אוקיי? אתם מסכימות איתי בנקודה הזאת? Well, that's what the Torah is for. Isn't that right? What do you mean that's what the Torah Well, is the Torah is the guidebook for us here on how to do that. נכון, that's a guidebook for us, but I'm not talking about the answer, אני לא מחפשת פתרון. קודם כל בוא נבין את השאלה הזאת, כי תכף נפגוש את זה גם אצל ישעיהו הנביא. Okay? It's something, you know, it reminds me that I once read in a pamphlet of you know, of those Shabbat pamphlets, and they interviewed Rabbi Zaks. And Rabbi, I think maybe I mentioned it once, but I really liked it so much I have to find the source. And Rabbi Zaks said, this is what Judaism is about. On the one hand, לא מחשבותיי מחשבותיכם, and on the other hand, it says, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. On one hand, it says a person should think, אנוכי עפר ואפר, and on the other hand, a person should say, בשבילי נברא העולם. We have a lot of, ממש הרבה מקבילות, הרבה דברים שהם מאוד מאוד שונים. And what does a Jewish person have to do? He always has to go in between these two lines and find the right line, find the right balance, or I don't even know which word I can use, and I don't remember what Rabbi Zak said exactly, but he said this is the work of a Jewish person, to constantly be looking for the right balance between these two ends, between these two polars. למה אני מדברת על זה? אחד הדברים שמאוד בולטים במעמד הר סיני. In the parasha itself, we see that why did Moshe have to step in and say the דיברות? כי עם ישראל, they weren't able to להכיל את זה. הם לא יכלו להחזיק את הדבר הענק הזה. נכון? הם נבהלו, they thought that their neshama is already going out, they thought they were dying, they took a few steps backwards. Okay? So now Yeshayahu Navi is talking about it just from a point of view of being a Navi. Okay? What do I mean when I say Yeshayahu Navi is talking about the same thing but as being a Navi? We saw before that he said, how can a human being be a shaliach of HaKadosh Baruch Hu ולדבר את דבר השם from the mouth? זה נקודה אחת. Okay, but I think פתרנו את זה. The other angels turned him into an angel כביכול, so now he's part of them. פתרנו את זה. But now ישעיהו הנביא has a new problem. He says, I'm part of the nation, אני חלק מהעם. איך אני יכול להיות גם חלק מהעם וגם שליח של השם? Who am I advocating for? On whose side am I really? Who am I really? Am I coming from HaKadosh Baruch Hu to the Am, or am I coming for myself or as part of the nation? הוא נמצא באיזשהו מתח כזה בין שתי הקצוות, למי אני באמת שייך פה? לקדוש ברוך הוא, למלאכים, או שאני שייך לעם ישראל, אני בשר ודם? Because the Kadosh Baruch Hu is giving him a task that for him is most impossible to fill out, being a human being and talking to God. We saw that at the end of Sefer Dvarim, I think we spoke about it some time ago, לא יראני אדם וחי. אז איך עכשיו הוא נכנס להיכל ורואה את הקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא? Hindi? Yeah, and also that when he gets the Torah from Hashem, isn't there also like that, you know, he had like a shechina and like he felt like he couldn't talk to Bnei Israel, like he had to like take it down, like because there was like a glow from him. It was also like how you're talking? Yeah, like that they had to like that he was worried because like, you know, when he was getting it, that there was just like so much of the shechina of Hashem coming to him, but he couldn't relate then to them, that they would be afraid of him. So it's the same thing. Like here, if he's on the level of a malach,
But on the other hand, like, how do I connect to them because I'm on a higher level? So נכון? there is like a connection there. Yeah, that's exactly the tension that we're talking about. Okay, Avishayahu. Someone else, Eti, did you want to say something? I was just thinking any Navi would have the same dilemma. It's not just Yeshayahu's problem. נכון, but very interesting that Yeshayahu is the one that brings it up. We didn't see it with the other נביאים. אבל זה באמת, הוא היחיד שמדבר על זה, הלא עם תמי שפתיים, בתוך עם תמי שפתיים. אוקיי, בואו נמשיך עוד קצת. אוקיי, טוב, I see that time is running out over here. אוקיי, בואו ניגש, אולי אני רק אחדד עוד טיפת השאלה, about this relationship between הקדוש ברוך הוא and עם ישראל. We see that it has a lot of question marks, and more than that, I think maybe we also have to ask if אם ההיכל מלא בגלימה, שולי ההיכל ממלאים את הגלימה, שולי הגלימה ממלאים את ההיכל, it means the whole world is full of הקדוש ברוך הוא. Where is the individual? Where is the room for me, for the little person in this world, if the whole world, עם כל ההיכל, מלא גלימה? אוקיי? מה קורה פה? מלא כל העולם כבודו, איפה נשאר מקום לאדם בתוך העולם הזה? And not only that, we even have in מסכת סוכה, I think, I don't remember the exact place where it says, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלה משה ואליהו למעלה. That the Shekhinah doesn't even go all the way down. Only on, I think only on Chanukah, when we have when we light Nerot Chanukah, that's when you can light the Nerot Chanukah deep, because something special happens on Chanukah, that HaKadosh Baruch Hu ירד למטה מ-10. אז יש לנו פה באמת שאלות מאוד גדולות על מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שמסמל גם את מערכת הקשרים בין הנביא ישעיהו לקדוש ברוך הוא כשליח שלו. אוקיי? Okay, so now let's try to dig in a little bit more into the הפטרה, and let's look at the first פסוק, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. So maybe we can ask, there's a problem over here, because if we were explaining והערכנו מאוד שהאדם לא יכול לתפוס את המהות של הקדוש ברוך הוא, how can it be that Yeshayahu is seeing him sitting on the chair? How can he see something so visual from our life? A chair, a כיסא רם ונישא, את הגלימה שלו, his cloak. How can it be that Yeshayahu is seeing something that he can't even comprehend? That's one question that we're going to have to deal with. And the second thing is, what is this exactly glima? Okay, I mean, how can it be שולב מלאים את ההיכל? יש פה משהו, there's something around here about the כיסא, about the very visual things that we have to understand. Okay? אז בואו נגיד ככה. הכיסא, I'm sorry, but I'm taking you 1 second backwards again to Moshe Rabbeinu. When Moshe Rabbeinu went up to the Shamayim to לקבל את התורה, להביא אותה לעם ישראל, so there's a midrash that tells us that he came up to the Kadosh Baruch Hu to get the Torah, and the angels say, I'm going to read it because I don't want to say it לא נכון כזה. אז המלאכים שואלים, מה עושה ילוד אישה בינינו? Why does a ילוד אישה? Why is a human being coming over here up here? He's supposed to be down there. And then Moshe says לקבל תורה. And then the מלאכים says, אתה שמרת תורה מאז בריאת העולם תקעד שנים, and now you're going to give it to human beings? And Hashem doesn't answer. Hashem tells Moshe, אחוז בכיסאי והשב למלאכים. And then Moshe holds on to the chair that HaKadosh Baruch Hu is sitting on, and then he tells them, he says, I came to get the Torah is for human beings, you don't have any yetzarim, you don't have any ta'avot,
So you don't need the Torah, but we people down in the human world, we have תאוות, we have יצרים, and we need the Torah להדריך אותנו. אבל why does הקדוש ברוך הוא tell Moshe to hold on to the chair? And this is something, this is the point over here. The כיסא הכבוד allows a connection between people and the Torah. כיסא הכבוד allows, or maybe symbolizes the leadership, okay? The whole world, the whole nature of the world is under the leadership of הקדוש ברוך הוא. יש חוקים, יש סדר, נכון? יש דרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. ולאף אחד אין בחירה חוץ מלבני אדם. No one has free will, only the people, only human beings. So when הקדוש ברוך הוא tells Moshe, hold on to this chair, לכיסא הכבוד, כיסא אל רם ונישא, and also I thought about it, it also appears a lot in our davening of ימים הנוראים. What is הקדוש ברוך הוא telling us? מה זה? מה זה? We say it every Shabbat, על כיסא רם ונישא, before סוכן עד מרום, it's every Shabbat. נכון, אבל אני אומרת, גם בימים הנוראים זה חוזר על עצמו הרבה פעמים, כמו מנטרה, אלא מניסה יושב כיסא. אז הכיסא הכבוד הזה בעצם בא לסמל לנו, הקדוש ברוך הוא is inviting us to have a שיתוף פעולה, to have a cooperation in leading the world. הקדוש ברוך הוא is telling us you have free will, יש לך בחירה חופשית. בוא ותהיה מנהיג של עצמך, בוא ננהיג ביחד את העולם, בוא נביא ביחד את העולם למקום מתוקן יותר. בוא נעשה מקום בתחתונים לקדוש ברוך הוא, דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא is inviting us to לשתף פעולה, to cooperate in leading the world, in leading the nature. No one in nature has free will, only you as a human being. Hold on to my chair, be connected to me, to the Torah that I'm giving you, and together, let's do this. You're going to work from down there, בתוך התחתונים, I'm going to work בשמיים, וביחד נצעיד את העולם למקום מתוקן יותר, למציאות טובה יותר. Shira? Yeah? It reminds me, and I don't remember how you divided it up. Remember you taught like once about like the percentage, like it's 90% of us and like 10% of HaKadosh Baruch Hu, and like together. I forgot how you said it, but it was like a beautiful thing for like emunah and like connecting to Hashem. But it's really from us, most of it, and there's a little bit from Him. You know what I'm talking about? You're talking about the Naran Chai? Maybe. The different komot in the Nefesh HaAdam? Yeah, and then you said like there's like the certain percentage that's us, and really it's like the percent from HaKadosh Baruch Hu, but like if we do our part, then like it connects us to Him with our shituf pula. I don't remember exactly which bituim. The first thing that comes to my mind actually is saying that a person is a world. Nachon Adam hu olam. And what is the percentage of water in the world? I think it stands on 10% or maybe 7%. Most of the הפוך, סליחה. Yeah. התבלבלתי לרגע. I think it's 90 or 93% is water and the rest is just is land. אז אנחנו מקבילים את זה גם לאדם, לנשמה ולגוף שלו. אבל I don't remember exactly what mashal I used, Hindi, I'm sorry. אבל this is the invitation of HaKadosh Baruch Hu inviting us to come do this together. Holding on to the kisei hakavod, Yeshayahu is seeing HaKadosh Baruch Hu sitting on the chair. The chair symbolizes for us our part. The chair symbolizes for us our connection, our free choice to choose to be connected. בוא נמשיך לפסוק הבא. קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז Rihal explains to us that what is the word kadosh, I won't say mean because it's not exactly the meaning, but what is the meaning of the kedusha? Maybe that's the right way to say it, okay? The word kedusha, כל הרעיון הזה של kedusha, מה נהיה קדוש? Anything that has no physical part to it. כל דבר גשמי
anything that's materialistic can get tum'ah. Kedusha is something that is only spiritual, that cannot get tum'ah. So the Malachim are saying Kadosh, 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 okay? And what is the end of the pasuk? What is the end of the Kadosh, Kadosh, Kadosh? Hashem's Melo kol haaretz kevodo. So the Rav Soloveitchik explains, he says, look, we can't grasp, we can't really understand what it means, Kadosh, Kadosh, Kadosh. הבן אדם לא יכול להבין את זה. מה אנחנו כן יכולים להבין? כבודו. מלוא כל הארץ כבודו. שגם, רק בסוגריים, גם מזכיר את יתרו, שהוא עזב את כל כבודו. אבל לא נדבר על זה עכשיו, אבל בוא נסביר את הפסוק לפי הרב סולובייצ'יק. What does it mean מלוא כל הארץ כבודו? He says, just like when a person wears clothing, or if you look at what he's wearing, or if you look at the house that he lives in, or his car, or different materialistic things that he has, you don't know exactly who the person is. אבל יש לך איזשהו רעיון, you get some kind of an idea about the personality. הבגד הוא לא בדיוק אומר לך מי הבן אדם, אבל הוא נותן לך איזשהו רעיון. הוא משקף, it reflects something about the person's personality. אז אותו דבר, הקדושה של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה. אנחנו לא יכולות באמת להבין מה זה הקדושה הזאת, מה זה כבודו יתברך. אין לנו יכולת, לא יראני האדם וחי, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכך. There's so many different psukim that tell us what a big gap there is between הקדוש ברוך הוא and us as a human being. אבל what could we understand? כבודו. הכבוד זה בעצם המלבושים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו פה בעולם הזה. We spoke about it when we learned about the pasuk לא יראני האדם וחי, and when Moshe asks הקדוש ברוך הוא to reveal himself, או הדרך שבה הוא מנהיג את העולם, and Hashem says פניי לא יראו רק אחוריי. And then we explained that when just like a person, when you go out to the snow and you see footprints in the snow, you know that someone was there. You don't really know who, what, when, but you know someone was here, and that's supposed to give you איזושהי נחמה. אותו דבר בחיים שלנו, when good things happen to us, you can choose to look at it and say, oh, I was able to do that. I studied so hard, I passed my bar exam. I work out every day, so I'm so beautiful and healthy. That's one way of looking at it, but that's not what we're talking about, of course. When something good happens to you, when you have good things in your life, you're supposed to see it like the footprints that HaKadosh Baruch Hu left in your life for you. זה הרשימו של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה שלנו. Okay? זה מלוא כל הארץ כבודו. Any place you look in this world, בתוך העולם הזה, you can find כבודו, you can find footprints of הקדוש ברוך הוא. גם בדברים הפחות טובים שיש לנו בחיים, וברור שבדברים הטובים שיש לנו בחיים. Okay? So he's saying that this pasuk, Kadosh, 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 is actually a question and an answer. The beginning of the question of the pasuk is, what is this kedusha? How we can't comprehend what it is. And the end of the pasuk is explaining to us, look out for the kavod. אני רק אגיד בסוגריים שאומרים על יתרו, משבחים את יתרו שהוא עזב את כל כבודו ובא לעם היהודי. What does it mean that he left את כל כבודו? It means that everything that was attached to him, anything that he identified with, כל מה שהגדיר אותו, that was his definition, everything he left behind, and he crossed over to עם ישראל. אוקיי? טוב, בוא נמשיך עוד קצת. טוב. Okay, let's look. Let's. I want to give another beautiful answer for this, for the opposites or the tension or the problem, as we said, that we have in the relationship with the Kadosh Baruch Hu. As you probably are familiar with, the philosophia shel Aristo. What did he say? His philosophy was that God created the world, created the people.
but we all let him down so badly, and he realized that the world is full of tum'ah, is full of lust, is full of violence, any bad thing that you can name it, that HaKadosh Baruch Hu lost interest in the world. זה לא מעניין אותו. נכון, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, אבל he has nothing to do with the people or his creation. He left it. And in Judaism, or maybe we could say חז"ל, לא רואים כמובן ככה את התמונה הזאת בכלל, אוקיי? חז"ל say, although קדוש 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 השם צבאות, עדיין מלא כל הארץ כבודו. Not only מלוא כל הארץ כבודו, the Navi wants to tell, Yeshayahu wants to tell Am Yisrael that Hashem is not only looking after us or is interested in us, but he wants to say HaKadosh Baruch Hu is involved in our everyday problems, in our wars, in our health, in our anything in our history, anything that goes on. HaKadosh Baruch Hu mashgiach u'me'orav. Okay, he's part of what's going on over here. He didn't leave us. Even though there's such a big gap between Kadosh, Kadosh, Kadosh and who we are as human beings. And let's look together at the, let me see what number it was that I wrote it for you over here. Sure, the idea that it says Yosef al Kisei means that he is involved. Because if he wasn't involved, then Yeshayahu would see a Kisei bli HaKadosh Baruch Hu because he left. Maybe, I don't know, but I don't know if he really sees him or if he sees his glima. But even he wouldn't be there. In other words, the fact that he's there shows that he hasn't left Am Yisrael. And for Yeshayahu, that is a very big nechama, because Am Yisrael was in a very bad place. It says, Bimei Uziyahu, and we know what happened at the end of Uziyahu. So in other words, by seeing some kind of remnants of Kadosh Baruch Hu, al ha-kisei, kisei is usually din. It means God, and he's still sitting there, which means that he's still involved with us and he's still giving us a chance to lachzor b'tshuva, which is a great nechama for Yeshayahu. Otherwise, what's the point of having a Navi? What's he going to do there? נכון. So, זה באמת מחזק את הנקודה הזאת של ההשגחה של השם בעולם, that הקדוש ברוך הוא didn't leave us, that הקדוש ברוך הוא is here in the chair, in the eichal, because of course we would ask, how can we imagine that if we build a mishkan from wood and from materials, that HaKadosh Baruch Hu is going to be here in the wood and the material? זה משהו שאנחנו לא באמת יכולים לעלות בדמיוננו בכלל. אבל זה מה שהנבואה הזאת באה להגיד לנו, שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא נמצא פה, בתוך הכיסא, בתוך ההיכל, מאחורי הפרוכת, עם העצים. הקדוש ברוך הוא פה והוא בשביל להישאר פה. בוא נסתכל על המקור האחרון. Let's look at what I brought over here from the מסכת הירושלמי. I think I brought it a few weeks ago, אבל זה ממש יפה, so we're going to read it again. And the Masechet it starts off, number 4, starts off with talking about the very big distance between HaKadosh Baruch Hu and the world. And I only brought you like only the beginning of it because it's a long dash. מהארץ ועד לרקיע, from the ground until the sky, מהלך מאות שנה. You would have to walk 500 years in order to get from the sky to the ground. ומרקיע לרקיע, and the different sky levels that are, they're שבע רקיעים up there, מהלך תקוף שנה. Okay, you would have to walk around for 500 years. ועוביו של רקיע, and the width of the רקיע is תקוף שנה. וכן לכל רקיע ורקיע. They're trying to explain the big distance between the person and הקדוש ברוך הוא. ראה כמה הוא גבוה מעולמו. Look how far away הקדוש ברוך הוא is from the world. And having said all that, ואדם נכנס לבית הכנסת, or a man walks into the בית כנסת, ועומד אחורי העמוד, and he stands behind the עמוד, and he's davening, and how is he davening? In a whisper. והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתו, and הקדוש ברוך הוא is listening very carefully to his תפילה, שנאמר, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. We learned this from Hannah, that she didn't daven with a voice, only her lips. Again, the lips that Yeshayahu was complaining about before, only her lips are moving. והאזין הקדוש ברוך הוא את תפילתה, and הקדוש ברוך הוא heard her prayers,
וכן כל בריאותיו. And just like you heard Hannah's prayers, he hears the prayers of all his creation, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף. כי האדם המשיח באוזן חברו, it's just like a person that whispers a secret into the ear of his friend, and הקדוש ברוך הוא hears. וכי יש לך אלוקה קרוב מזה? Will you find a God that it's closer than that? שהוא קרוב לבריאותיו כפה לאוזן? הקדוש ברוך הוא, he's so far away, but he is so close, just like a mouth to the ear. אני ממש מתרגשת מהמדרש הזה. I think it's so beautifully put in words. And this is what Chazal want to tell us, and this is the הפטרה that comes to tell us, although the big gap, the difference, the distance, we can't even understand, but what we do understand is that HaKadosh Baruch Hu is close to us, just like an ear to the mouth of a friend that's whispering a whisper to us, a secret to us. Can I just, to me, it raises a question. It might be a heretical question, I don't know, but it makes me wonder why Hashem has to be so far away. I don't even want to try to answer that question. No, I don't know if there is an answer, but that's what it raises in my mind. You know, well, so why is he so far away? Anyway, okay. אני רק רוצה לזרוק דבר אחד, רמז לאוויר, that I'm not saying that it's an answer, but just the first thing that I think about when you're putting it in those words is that the way us human beings are created is that sometimes the distance עושה לנו רק טוב. If you're too close together, sometimes it כל מהלך הנסירה, do you remember we spoke about it, the creation of the man and the woman? They were very close, נכון? ואז היה את הנסירה, ורק אז. אבל זה איזשהו נקודה למחשבה. מהלך הנסירה מתאר את זה מאוד, מאוד יפה. Let's skip a minute to the end of the הפטרה, because there are a few more nice things over here that we didn't study yet. The next yellow psukim that are highlighted, okay, והיא בימי אחז בן יותם. This is the beginning, I'll just read the two psukim, והיא בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם ופקח בן ירמיהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה, ויוגד לבית דוד. We finished the dedication of ישעיהו, we were in such a spiritual place, תראו על איזה דברים עמוקים דיברנו, ופתאום מה קורה? בום, נוחתים לתוך מלחמה. למה? למה חז"ל סידרו את ההפטרה בצורה כזאת? Wouldn't it be more מתאים now to give us a little nice picture of עם ישראל that are doing maybe תשובה, of maybe talking about להחריב את המזבחות ולבנות את ההיכל, כאילו... You want to talk reality or you want to talk fantasy? They didn't do that. So you're saying reality. Okay. יש למישהי עוד רעיון? מה יכול להיות פה? It could be that it brings us back down to ground him. That even though he's up there with the malachim, he is part of the Am, and he has to להתייחס to everything that's going on with the Am. דיוק. Exactly. You know how you say as to teachers, you say don't give your children hartzaot, don't go talking on how to be a good person, how to dress in this way, how to talk nicely, just be a דוגמה אישית, נכון? כן. אז במקום שעכשיו הנביא ישכנע את עם ישראל ויסביר, הנה הם רואים דוגמה חיה. הקדוש ברוך הוא מעורב גם במלחמות שלנו. גם בכל נושא היסטורי, חברתי, כלכלי, הקדוש ברוך הוא is involved in every aspect of our life. And that's why Chazal, when they set up the הפטרות, they דווקא took these psukim to put right after the dedication of Yeshayahu. It's a different perek already. Okay, but they chose to put in these psukim to say, you see,
הקדוש ברוך הוא is involved, מלוא כל הארץ כבודו. I'm not going to try to talk you into it, to explain. I'm not going to try to convince you. Here, this is what's happening right now in our nation, and HaKadosh Baruch Hu is here. He's involved. He's a part of it all. Okay? Tov. So we have the milchama, and at the end of the psukim, again, we have, this is already from Perek Tet, I think. The pink highlighted is, of course, the optimistic end of the הפטרה. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, ועל כיסא דוד ועל ממלכתו. So the Haftarah is ending off with something very optimistic and nice, like Chazal always try to end up with something optimistic. But there's one more subject here that I also promised Sarah and Hindi at the beginning of the shiur that we're going to adjust to. להתייחס לזה. So it really has, first of all, you see that the word שחוזר שמה זה שלום, שר שלום, אבי שלום. וחז"ל רוצים להגיד לנו פה משהו. Okay, if you look at the parasha, we can also see in the parasha a lot of psukim that are dealing with shalom. Just like Hindi and Sarah said, Yitro left everything behind. He crossed over. He's trying to make seder, to help Moshe make seder ba'am shelo, כדי שיהיה שלום. קיבלנו את התורה כדי לעשות שלום, אוקיי? כלומר, כאילו עצם זה שיתרו מגיע למחנה ישראל, יש לה בשורה של שלום, אוקיי? And also at the end of the parasha of Beshalach, we had the מלחמת עמלק. So יתרו came after the מלחמה and he's trying to make שלום, מערכות משפט, כדי שכל העם יהיה על מקומו בשלום. לא ניכנס ממש לפרשה, because we only have like 3 more minutes, but there are a lot of issues talking about shalom. We see that Am Yisrael can get the Torah only if they're בשלום, ויחן ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. And also the הפטרה is ending up with the words of shalom. And this tries to remind us that מעמד הר סיני, קבלת התורה, was in order to bring peace to the world. Peace בין אדם לאשתו, שלום בין אדם לעצמו, בין הקדוש ברוך הוא, בין אדם לאלוהיו, שלום בכל העולם, להביא את העולם למצב יותר שלום. And when we say the ברכה, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שלום is actually the vessel, the kli of all the ברכה. And the Torah is what brings us the opportunity or teaches us how to be in shalom. כלומר, וכמובן שגם הנביא ישעיהו, we didn't talk about that at all, הנביא ישעיהו בא לעשות שלום בין העם לבין הקדוש ברוך הוא, להביא לשלום, להביא לחיבור. So, יש לנו פה כמה מדרגות, okay? We have a few levels over here. We have the level of, I'm going to try to summarize the shiur a little bit and say that we see that there are a lot of gaps, a lot of differences, a very big distance between HaKadosh Baruch Hu and Am Yisrael, between Ma'amad Har Sinai and Am Yisrael, between the Navi, being a person, a human being, and being able to lekabel et dvar Hashem and being a shaliach, shlucho shel makom. And we see that HaKadosh Baruch Hu actually is expecting from each and every one of us to be just like the Navi, to be a shaliach, okay? To lekabel aleinu et hashlichut ולבצע אותה. Everyone can be like ישעיהו הנביא, like לקרב ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא. And all this in order לקבל תורה, אנחנו מקבלים את תורה, התורה זה המפתח, this is the key guide for us to live in this world, just like we said before, איך לגשר בין שתי העולמות שלנו ושל הקדוש ברוך הוא, איך לראות את מלוא כל הארץ כבודו. התורה מאפשרת לנו, מלמדת אותנו, אם נבחר בזה, איך לראות את הדבר הזה, אוקיי? וכמובן שזה כולל את הבחירה שלנו בלהנהיג את עצמנו, and then אחרי קבלת התורה, we always have to remember that this is the shlichut of ourselves and of the Torah in this world, להביא שלום, להיות בשלום, ללמד אותנו את השלום הזה. למה להיות בשלום?
כי זה הכלי שמביא את הברכה, זה הכלי שמאפשר לקדוש ברוך הוא להיות פה בעולם הזה. I forgot the pasuk, but maybe we can use the pasuk that איש ואישה זכו שכינה ביניהם, ולא זכו אש אוכלתם. What does it mean זכו או לא זכו? What, if they win the lottery or not? Is it something so שרירותי? So, I forget how you say שרירותי. הייתכן? Is it something so sporadic like that? Either you have shalom or you don't have שכינה ביניהם? No, Chazal teach us, if you work, if you concentrate on having shalom בין איש לאשתו, אז השכינה שורה. אם אין שלום, השכינה לא נמצאת. אוקיי? אז זה איזשהו מעגל מאוד יפה שאנחנו רואים פה בין מעמד הר סיני ובין ההקדשה של ישעיהו כנביא, והנוכחות של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה שלנו. למרות שההיכל מלא בגלימתו, יש את הכבוד, יש את הרשימו של הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה. וזה שלנו לברר, וזה שלנו לחפש, כל מקום שבן אדם מחפש את הקדוש ברוך הוא, שם הוא ימצא אותו. I think I told you once, I heard from הרב הבר, זיכרונו לברכה, he said that every mitzvah that you are מקיים is like opening up a door and letting a kadosh baruch hu into your life. So if you're making brachot on the food and eating kosher וכולי, אתה שמה מכניס את הקדוש ברוך הוא. If you have a mezuzah in your house, on the door to your house, you're inviting a kadosh baruch hu to come into your life, into your home. כל מקום שאתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא אותו שמה. וזה התפקיד שלנו, לחפש את מלוא כל הארץ כבודו. טוב, הרבה עבודה, as usual. תודה. בשמחה רבה, בשמחה רבה, have a good week. Have a good week. And take care of yourself, stay healthy. Stay healthy, yes. That might be an answer to June about why HaKadosh Baruch Hu is so far away. He's so far away because we pushed him away. If we Mekayem mitzvot and we're looking for him, we bring him more into our world. That's the whole idea of Machapes Dira B'Tachtonim. He wants to be closer to us. It's a question of whether we really want to be closer to him. But I think June asked why, if I understood June correctly, but June should say, why did HaKadosh Baruch Hu create the world in this way that he's so far away from us? So actually, I was just thinking about that. In fact, he didn't do that. When we talk about Gan Eden, he created it to be there. We're the ones who pushed ourselves away. We pushed him. We made him pushed away. Yeah, we pushed him away. So Shira. רבי נחמן אומר על זה משהו מאוד יפה. I just want to say, זה ממש יפה. רבי נחמן says, when you have a light shining, okay, how does a shadow, how do you have a shadow? Something in the way of the light. There's something you're picking, נכון, there's something between the light and you, there's something, יש משהו מאוד חומרי, something very materialistic, משהו גשמי, שחוצץ ביני לבין האור, ואז אני בצל. And Rabbi Nachman says, do you know what's making the tzil? צילך על יד ימיניך, it's you. You are holding up your hand to HaKadosh Baruch Hu, and then you are in the shade of it. Hindi, רצית להגיד משהו? Yeah, also when you say at the end of the Haftorah about the fact of that, you know, when you make peace and you want to do shalom, I just think it's interesting because Aaron was Ohev Shalom Rodef Shalom, and he was the person that got to do the Avodat Hashem in the Beit HaMikdash. And today they say, we don't have the Beit HaMikdash, but you can make your house, like you have the mezuzah on the front of your house has some shechina in it. So I guess if we can continue and do things with shalom and try to strive for that, you get closer and closer. So. נכון, it says, דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום. זה הדבר הנכון. זה הדבר הנכון. טוב, דיברנו על דברים מאוד גבוהים וכבדים השבוע. a lot of things to think about. That's also the idea of the Nesher Derech Agav. When the Kodesh Baruch Hu is holding us on the wings of the Nesher, and the child is walking and he says, wait a second, I don't see God. Where is he? He was there a few minutes ago. And they say, look at the footsteps that are being made. There's your footsteps and there's his footsteps. In other words, we have to find them, but they're there.
Rega, but I think that the story says that when the person is looking and he says, I saw two sets of footsteps, and דיוק, when my life began to be in the shadow, began to be so hard, I see only one set of footsteps. Where are you? Why did you take off? Why did you leave me? And then HaKadosh Baruch Hu says, you're on my shoulders. I picked you up. Yeah. נכון. All right, guys. טוב, שיהיה בשורות טובות לכולם. Amen. Amen, amen. טוב, Thank להתראות. Bye bye. Thank you. ביי.